Assalamualaikum dan selamat sejahtera KTG, KTJ. So hari ni kita masuk chapter 6 lah, uniform circular motion. Okay, so apa learning objective? So at the end of the chapter, kita boleh relate lah antara angular and also linear velocity. So angular velocity is omega. And then linear velocity V lah. Okay, and then what kita boleh define centripetal acceleration AC, and apa formula yang relate dengan AC, and also kita boleh define force in circular motion and solve related problems, okay, yang relate to the centripetal force. Okay, kita tengok diagram ni. So diagram ni, apa yang information yang kita boleh extracted? Okay, you must remember whenever an object moving in a circular motion, speed is constant. Speed kat mana? Speed ataupun velocity lah. Okay, V ni. Okay, dia constant. Nilai dia sama bila dia bergerak dalam keadaan uniform circular motion, tapi arah dia, the direction is continually changing. Direction dia. So dia mesti buat tangential. So dari start daripada point pada circular motion, tangent dia adalah menunjukkan direction of speed. Okay. But apa parameter yang towards the center? So yang menuju ke arah center of the circle ni adalah what we call as AC and also FC, centripetal force. AC is centripetal acceleration. Alright, so the acceleration is always directed towards the center of the circle. Tak kira kat mana-mana point dia. Okay. When an object moves in a circle with constant speed, the motion is called uniform circular motion. Speed dia tangent, dia mesti ambil tangent 90 degree setiap point tu. Tapi yang towards the center is centripetal acceleration, AC. So dia mesti ada radius dia. So radius daripada center to point lah. This is radius. Okay, acceleration, centripetal force ni, centripetal acceleration ni is caused by what we call as centripetal force, FC. So direction of FC sama dengan direction of AC towards the center. Alright, so what is the formula for centripetal acceleration? Ada 3 ya kelas. Equals to linear velocity, linear speed squared over R, ataupun R darab dengan angular speed. Yang ni angular speed ataupun linear speed times with angular speed. Ada 3. Alright, so disebabkan force is equals to mass times with AC. So formula yang dekat atas ni, you just tambah mass lah kat depan. Okay. Alright, so angular velocity ni, nama pun angular, so it rotates due to the rotation of it depends juga pada dia punya theta lah. So that's why angular velocity ni formula dia equals to d theta over dt, ataupun yang inilah yang biasa kita familiar, angular velocity is equals to 2 pi f frekuensi, ataupun 2 pi over time for one complete oscillation t period. So the unit for angular velocity ni is radian per second. Ini unit dia. Okay. Okay, theta ni pula is in unit radian. Okay, unit dia radian, which is the ratio of the arc length, okay, circumference dia lah, to the distance r. So kalau kita ada figure tadi tu, kan? Alright, so yang ni radius, circumference yang ni, kata kalau kita nak tahu theta kat sini,
So circumference, arc length, dia panggil arc length divided by radius, you will get the theta. Right, so therefore the relation between V and omega, linear velocity and angular velocity, is V equals to R omega. Tengok contoh nombor 1, sama dalam modul. Okay, cuma dalam modul dia terbalik. Dia punya bob ni, pendulum bob ni, dia duduk dekat belah kanan. Yang dalam figure ni belah kiri. Never mind lah. A conical pendulum with a bob of mass 80 kg on a 10 meter long string make an angle 5 degree to the vertical. Sketch a free body diagram of the bob, and then B disuruh cari tension and speed and period. Tension, speed and period. So first kita kena draw free body diagram lah. Alright, so kita tahu bila kita buat bentuk macam ni kan, so dekat pendulum ni, dekat bob ni, theta ni sudut zigzag. Alright, so that's why part CY dia adalah cos theta, part CX dia adalah sin theta. Alright, so daripada figure yang ini kita nak cari tension. Okay, so tadi macam mana dia punya diagram macam ni lah. Cos theta, sini theta. So dekat sini ni adalah T sin theta. Alright, so part CY ada dua lah. T cos theta dengan mg, u y equals to 0. Net force is equal to 0. So alihlah mg ni duduk sebelah sini. Okay, you substitute all the values, then we'll get the tension. Kalau ada perpuluhan lah, jangan bundakan macam ni. Okay, so dah habis dah. Dia nak tension. Next, dia nak speed. And also, dia nak speed tadi. Dia nak speed dengan tension, dia nak period. Okay, time for one complete oscillation. So, what we should do, okay, daripada sini kita ada trigonometry. Alright, so trigonometry, yang kita tahu cuma R dengan length of the pendulum tu, string tu. Alright, so sin lah, sin theta equals to R over L. So you jadikan R as a subject, then you will get L sin theta. Kat mana kita nak guna? Alright, kita nak guna bila kita nak cari period class, period of the pendulum. V equals to R omega. So R is omega apa? Omega is 2 pi over T. Kita nak cari T ni. Tapi kita kena tahu radius dia. Alright, tapi radius tidak diberi. Alright, so kita tahu angle dengan length sahaja. So that's why yang kita cari tadi tu. R equals to L sin theta. Okay, tapi challenge dia to get the V first. Speed dia dulu. So macam mana nak dapat speed? Nak dapat speed, kita ambil net force on the x-axis. Okay, sekarang ni net force on the x-axis is not equals to 0. Alright, sebab bob ni dia bergerak, dia rotate on the vertical component, on the horizontal component. Okay, dia bergerak buat circular motion on the x-axis. Alright, so apa yang menyokong kepada tali tu pada komponen X yang menyebabkan dia boleh bergerak secara circular motion? So the quantity is what we call as centripetal force lah. Centripetal force yang menyebabkan tension of the pendulum bob tu, dia berupaya untuk bergerak secara membulat. Dia buat circular motion. Alright, so yang part CX tadi menuju center dia tadi adalah T sin theta. So T sin theta ni adalah kita punya centripetal force. So ingat balik formula for centripetal force, mv square over R. Okay, R tadi pun dia tidak diberi, kita guna L sin theta. Okay, then daripada sini you substitute all the values, then you will get the V. Buat masuk kat sini. Okay, and at the end you dapatlah the value for period for one complete oscillation, 6.33 second. Okay, next we go to example 2, tapi saya tak nak tunjuk lah, you can try by your own.
Okay, yang ini I nak you buat. Lepas you dengar my recorded lecture ni, you try example 2. Alright? Try dulu. Okay, now we go to another example. Kalau example 1 tadi, dia bergerak secara horizontal. Tapi untuk example 3 ni, kita ada objek, kita ikat pada, dia kata a mass, an object of mass 6 kg is whirled around a vertical circle. So dia bergerak pada paksi Y of radius 2 meter with a speed of 8 meter per second. Calculate the tension of the string when the object is at the top and be at the bottom of the center of the circle. To the center of the circle. So dia kata kalau dia duduk dekat top ni, apa akan jadi pada tension of the string? And then kalau duduk kat bottom, apa akan jadi pada tension of the string ni? Alright. So you must remember lah apa yang kita kena buat. Kita kena buat free body diagram. Okay, ini bob. Duduk kat atas. Ini center. Ingat kita ada tali tau. Alright. Kita ada tali. Tension. Kita ada berat. mg. Alright. So yang menuju pusat. Okay. Yang membawa kepada centripetal acceleration Fc adalah T plus mg. So T plus mg equals to Fc. Fc. So Fc apa formula dia? Kita boleh guna mv square over r. So masuk je lah semua ni. Value dia semua dia dah bagi dah. Radius pun dia dah bagi dah 2 meter. Then you will get the tension. So you must remember, bila dia buat vertical circle, when the object is at the top, the position of the object is at the top, tension yang kita akan dapat tension minimum. Okay, tapi kalau dia duduk dekat bottom class, apa akan jadi pada tension dia? Okay, tension menuju circle, tapi ingat gravity ke bawah, sentiasa ke bawah. Alright. Tapi kita tahu FC dia menuju center. So that's why dia jadi T tolak mg equals to FC. Dia tolak dekat bottom dia tolak. Bila kita ada vertical circle macam ni, at the bottom tension is maximum. Okay, now kita tengok kalau kita ada case bawa kereta ke, you bawa motor ke, kan? When you ride a motorbike or whenever you drive a car, bila kita pergi dekat corner nak tengok kita punya tayar tu skid ke tak. So apa yang provided by motorcycle, provided by a car, so that kita punya motor, kita punya kereta ni boleh buat corner without skidding lah. So dia ada syarat-syarat dia. Okay. So yang menyebabkan kita boleh buat centripetal force tu, kita boleh ikut corner jalan ni adalah equals to frictional force between tire and the road. Alright. Okay, then kita tahu frictional force is equals to mu n. Mu n. Alright. So dia samalah, kita kena buat free body diagram. Kat tengah ni kita ada n, normal force. Kita ada weight. Okay, so pada paksi Y, n tolak mg equals to 0. So n equals to mg. So mg ni ganti dekat n. So that's why jadi frictional force equals to mu mg. Alright. So kita tahu frictional force yang menyebabkan kita boleh buat circular motion ni. So frictional force is equal to Fc. So that's why kita punya formula sekarang ni jadi mv square over r equals to mu mg. So yang ni berat kereta, mass dia is moving on a flat horizontal curve road. Flat ni maksud dia tak membukit lah, kita tak ada incline. If the radius of the curve is 35 meter and the coefficient of static friction between the tires and dry road is given by mu equals to 0.5, calculate the maximum speed the car can have and still make the turn successfully. So dia tanya berapa V dia so that dia boleh buat corner dengan jayanya.
Maknanya dia tak ada terbabas ke apa ke. Tapi B, suppose that a car travels on this curve on a wet day. Kalau hujan kan. And dia begins to skid. Kadang-kadang bila kita drive tu hujan, kalau kita terlaju sikit, kita rasa macam tayar nak lari. Itulah yang ini, begins to skid. Begins to skid. So bila dia speed, dia 8 meter per second, dia dah rasa dah begin to skid. So dia kata calculate the mu for this case. Okay. Kereta yang sama, road yang sama, cuma dia basah. Okay, dan speed dia berkurang. Apa akan jadi pada kali geserannya? Disuruh kira lah. Okay, so kita tengok yang first kali tu. The force of static friction provides the centripetal force. Okay, betul. If the car move faster, more centripetal force is required. Thus, the greatest speed for the car corresponds to the maximum static friction. Alright, dia bergantung kepada friction lah. So, makin besar mu, makin besarlah friction tu. Alright, so kita guna formula ini lah. Okay, you just substitute the value. Okay, M ni dia tak masukkan sebab nanti boleh potong. Tapi dia bagi je value 1500. So it's up to you lah, you nak masuk ke tak. Okay, then you dapat V dia 13.102 meter per second. So masa dalam keadaan dry road tu, tak hujan, so speed bila di corner tu dia guna 13.1 meter per second. So meaning that kalau you corner more than 13.1 tu, you maybe boleh terbabas lah maksud dia. Okay, but on the wet road, bila dah hujan tu dia kata kalau dia bergerak dengan keadaan speed dia 8, apa akan jadi pada mu dia. Alright, so you masuk je value R, mg dia semua tu, you will get the mu. Mu is 0.186. So logically lah, so bila hari hujan dah jalan dah makin licin, okay, so kita akan slow down, right, speed tu. So bila speed pun berkurang, meaning that mu pun akan berkurang lah. Alright, so this is indeed smaller than the coefficient of mu 0.5 for the dry road. Therefore, the car is more likely to skid on a wet road. Okay, so that's all. Ingat buat saya punya contoh nombor 2 tadi. Okay, class. Thank you. Assalamualaikum.